está aquí con nosotros. Yeah, so he's first actually Drigong Kagyu teacher in U.S. Western country. He established many Dharma centers. He went to many countries, shared the Dharma, spirit of the Dharma for benefit many beings. Es el primer maestro de Drigong Kagyu que vino a este lado del mundo. Él ha establecido muchísimos centros de Dharma en distintas partes y ha beneficiado a incontables seres. And then not only the Western country, he shared lots of teachings, many diverse monasteries. Y también ha compartido muchas enseñanzas en muchos monasterios. So many right now, like young teachers, or is actually his students, many different monasteries. Muchos de los maestros de diversos monasterios jóvenes, maestros jóvenes, han sido sus estudiantes. Khenchen is an embodiment of freedom attachment. Es el cuerpo, es la emanación corpórea de la libertad del apego. It's conduct, compassion, morality is beyond the normal people. Su conducta, su compasión es mucho más allá de cualquier persona normal. Yeah, so he is a very, important teacher, but he always be very simple man. So usually holiness, Dalai Lama says, I'm simple man, so same as Khenchen. Es un maestro muy, muy importante, pero es un monje muy simple en su manera de ser. Así como el Dalai Lama dice, yo soy un monje muy importante también, pero soy muy simple. One of Khenchen Rinpoche's disciple, he's from Malaysia. He told me he investigated Khenchen. And Gyaltsen Khenchen Rinpoche goes many countries, like years. And he investigated Khenchen like many years. He said he spent like many $100,000 USD, like, Gyaltsen Khenchen. He said this teacher is the authentic teacher, he found. So that's the, the quality he has. If you investigating him, you know him, he every single day activity, you can recognize who is he. Un maestro de Malasia le contó a Khenpola que estuvo recorriendo por muchos lugares, acompañando a Khenchen Rinpoche por todas sus enseñanzas por muchos países y que verdaderamente es muy auténtico, es una persona que su conducta es increíble y por más que lo investiguen, por más que estén al lado de él, siempre podrán encontrar estas características en su personalidad. Okay, so you can investigate him years, you cannot find anything. Lo pueden investigar por años y no pueden encontrar. All you can find from him is quality of 6 parameters. Más que lo único que podrán encontrar si lo investigan son las cualidades de los 6 paramitas. Okay, so he's embodiment of 6 parameters. You can investigate him, this kind of teacher, in this time, very hard we can find. Es la forma corpórea de los 6 paramitas. Tener un maestro como él en estos tiempos es muy difícil de encontrar. So you learn from him, you receive more teaching from him, you recognize his quality, also really change you, transform, your ordinary, normal, like our ordinary qualities, change to more spiritual quality, enlightened quality. Cuando aprendemos sobre él, podemos vivir esa transformación de nuestras cualidades ordinarias por cualidades iluminadas. So he is a true Dharma practitioner. Él es un verdadero practicante del Dharma. Okay, so he gave up everything. He didn't own anything, but he has everything. Ha soltado todo, pero tiene todo. That's the Khenchen, okay? Thank you. Khenchen Rinpoche. Don't investigate me, okay? Investigate him. Thank you, Karen Buche, for this special introduction. Gracias a Khenpo Samdup por esta introducción especial. He said, investigate about me. Que lo investiguen. If you investigate me about me, then you find nothing.
the form is emptiness and emptiness is form. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. Okay, first, just relax yourself. Primero relájense. Physically, mentally, just be here. Físicamente, mentalmente, estén aquí presentes. And then breathe in all the blessings of the enlightened beings. Y ahora inhalen, visualizando todas las bendiciones de todos los seres iluminados. And meditate all our negativities, all purified, washed away. Y mediten que todas sus negatividades se están purificando y se están limpiando. With that, when we exhale. Y sáquenlas en el momento de exhalar. Okay. Please inhale fully. Otra vez inhalen. Expand your chest and stomach. Expandan su pecho y su estómago. And exhale. Y exhalen. Once more, please inhale fully. Una vez inhalen profundamente. And exhale. Y exhalen. Once more, please inhale fully. Una vez más, inhalen profundamente. And exhale. Y exhalen. Now just relax your mind Relaja and the su body. mente, su cuerpo. And this is not just only here. You can do this anywhere. No solamente aquí, sino que esto lo pueden hacer en cualquier parte. Especially when you get up in the morning, you just inhale all the blessings, the enlightened beings, and then you exhale all the obscurations, mental negative thoughts out. So that way you just keep that momentum in your daily life. Especialmente en las mañanas cuando se despierten, inhalen y traigan todas las bendiciones de los seres iluminados y al momento de exhalar disuelvan todos esos oscurecimientos, que se limpie todo su cuerpo, que se purifique. Today's our public talk is about how to handle how to bring Dharma into difficult times. difficult time. Okay. Or to find happiness in the difficult time. How to practice Dharma. The title we put is like how to practice Dharma during difficult times. Okay. But Same thing. Dharma is taught when? ¿Cuándo enseñamos el Dharma? always. Always. Is that right? ¿Es cierto? When we have a positive motivation. No. My question is, when the Dharma is taught? Relatively 2,500 years ago. Okay. Relativamente 2500 años atrás. So looks like that time also there's a crisis. Parece que en esos tiempos también había una crisis. That time, that people at that time, they need the Dharma, En ese tiempo las personas también necesitaban el Dharma. And then, since then, Dharma continued up until now. Y desde entonces el Dharma continúa hasta estos tiempos. Okay.
what makes our life or the world, whatever you call, difficult? ¿Qué hace nuestra vida o el mundo difícil? Klesha, karma and klesha. Yes. Los kleshas, el karma, las emociones negativas, los apegos. You agree, everybody? ¿Todos están de acuerdo? Yes. Or some maybe you not agree. ¿O algunos no están de acuerdo? Who has the clashes and the karma, negative karma? ¿Quién tiene los kleshas y el karma negativo? ¿Quién lo tiene? The sentient beings. Everyone who has self. To have self. ¿Quién tiene yo? Yes. So you know as those who are here who came to my talk yesterday and other places. Anybody here when I was in Kasa, Tibet? ¿Alguien estuvo en la plática de Casa Tibet? See, yeah, you were there too. In those both days, I put emphasis. Generally, there are two. The subject and the object. The outside, all this outer phenomena, what you call the world, you can say country and other people, these all called outer phenomena. And you are one individual like myself, is a subject that I project this all phenomena. No? De los que estuvimos en la plática de Tepoztlán y en la plática de Casa Tibet, hablamos de dos, el sujeto y el objeto. El objeto es todo aquello fenómeno externo en el país, en el mundo, en la gente incluso. Y también hablamos del sujeto, que es todo aquello que se proyecta, todo fenómeno que se proyecta desde el individuo. This is not just a religious point of view. This is reality. We all, I am here, and then I project you all, I see you all, and you also individually, you see you all, including me. So this is how it's called interdependent. Interdependently, we just project each other. Interdependently, we perceive differently. Interdependently, we function, all this, So everything functions within the interdependent reality nature. Y este no es solo un punto de vista, es la realidad. Yo estoy aquí y proyecto a todos ustedes. Ustedes también nos proyectan a todos nosotros, incluyendo a mí. Entonces aquí todos somos interdependientes, nos proyectamos interdependientemente. Todas esas percepciones diferentes, todos funcionamos diferente en nuestras percepciones, todos tenemos funciones diferentes, pero todo funciona con interdependencia en la naturaleza de la realidad. And then you see, depending our individual mental state, we perceive accordingly. When my mind is calm, peaceful, then I perceive everything as a positive. Or maybe some negative you see, but still you don't mind. Or this is just, it happens, everywhere. So it's just normal. Some individual we perceive that way.
Some individuals, depending on your own mind, we perceive negative. Everything's negative. Everything's source of suffering. And then it brings your mind uneasy, difficult to accept why the world is going so wrong, you know. So see, every individual, we all here, but we perceive differently. So because of this, if we discuss, you know, then we express our own perception, and according to our own perception. And then within that, then we disagree each other. Yours is wrong, so I perceive this way. And then, you know, and the other will say, no, you are wrong. This is how I perceive, you know. So there's a lot of disagreements. What that does is because the mind, everybody has our own mind, you know. It's not just this thing, the outer phenomena. If this outer phenomena is real, if it exists as we perceive, we all should perceive same because it's real. So, you know, so since it's not real, it's dependent on our own mental perception. When we perceive, we see, oh, it's okay, I can accept, fine, let go, you know. And some take very seriously, you know, and some were attached to, I attached to this. Some we have kind of anger, hatred, aversion. I don't like this, you know. You can see that, you know. Y en este estado mental todos percibimos de acuerdo a cómo está nuestra mente. Si nuestra mente está en calma y está en paz, percibimos todo de manera positiva. Incluso si hay cosas negativas que pasando alrededor, pero incluso si nuestra mente está en calma y en paz, percibimos de manera en calma también. Y sabemos que así son las cosas de repente. Pero después hay otras que vemos todo en negativo. Pensamos que todo es sufrimiento y en esas veces es difícil de aceptar por qué este mundo está tan mal. Pero el punto es que todos aquí percibimos diferentes y por eso es que discutimos, porque nosotros expresamos a través de nuestra propia percepción y así es que surgen los desacuerdos entre unos y otros. Y algunos dicen esto es correcto para mí y otros dicen esto es correcto para mí y lo que tú estás diciendo es incorrecto. Y todo eso es por la percepción de cada quien. Porque eso es porque cada quien tiene su propia mente. No es el fenómeno externo lo que es real, porque si este fenómeno externo existiera realmente, entonces todos pensaríamos iguales. Pero no es real, porque lo que pasa es que cada quien hablamos desde nuestras percepciones mentales. Y es por eso que cada quien acepta las cosas de manera positiva, unos y otros de maneras negativas. Unos dicen esto, unos debido a sus apegos, a sus aversiones, a sus enojos, es que no les gusta, y otros perciben con una manera más calmada. So we should understand the Buddha's teaching is not just as a religion. Most we think Buddha's teaching is religion, it's a Buddhism, you know, but it's not just a religion. It's the teaching about all the phenomena, as just I mentioned, and the individuals we are in the world. We are in the different countries, different places, and speaks different languages. But at the bottom line, we all desire for peace and happiness. We all desire to free from suffering. In that, there's no disagreement. You see, everybody accept that. Yes, I want peace and happiness.
yes, I don't want suffering. Anybody, even animals, birds, insects, sea mammals, we all just need to find some peace and happiness. Just for example, when the weather is cold, and at that moment when the sun shines, you feel so good, freeing from the cold, So like that, there's no disagreement. But then within that, there are many different levels, the mind, as I mentioned, So you see, mind is very complex, very profound, as I mentioned at that time, We should understand that more and more, Pay attention on that. And it's very vast. Just as the outer space has no limit. Isn't it? Do you agree? The outer space has no limit. Yeah. Has anybody found the end of the space? No. Haven't found yet, isn't it? Yes. Likewise, it's called inner space. The mind is inner space, as limitless as the outer space. Okay, is how amazing that is. Hay que entender que las enseñanzas del Buda no son una religión. Muchos piensan que el budismo es solo una religión, pero en realidad la enseñanza del Buda es cómo son en realidad los fenómenos o cómo son los fenómenos. Y los individuos en todo el mundo, en todos los diferentes países, en los diferentes lenguajes, al final todos lo que queremos es paz y felicidad y queremos estar libres del sufrimiento. Y en eso en realidad no hay desacuerdo, todos lo aceptamos porque todos queremos paz y felicidad y todos sabemos que no queremos sufrimiento, incluso los animales, los insectos, todos queremos paz y felicidad. Por ejemplo, y cuando hace frío y el sol brilla, todos nos sentimos bien y nos sentimos calientitos del frío y en eso no hay desacuerdo. Entonces, lo que tenemos que entender es que la mente es muy compleja, es muy profunda. Hay que poner mucha atención en lo vasta que es la mente. Como el espacio, aquí todos entendemos que el espacio no tiene límite, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguien conoce el fin del espacio? Nadie lo conocemos. El espacio interno en nosotros es igual que ese espacio exterior que es tan vasto y que no tiene límites. As you see, in this outer space, because of the space, then there are so many things, planets, galaxies, stars, all this plan, And within this world, see, there are so many people. They are called, sometimes we call, there are 6 realms. What we see is now, what we can see is the human beings and animal realms. But they're called hell realms, Holy Ghost, animals, human beings, demigods, and God realms. All these functions in this outer space, you see. And there are 4 seasons, day and night. Everything functions in this space. Y como en este espacio exterior hay tantos planetas, hay tantas galaxias, hay tantas estrellas, y aquí en este mundo también hay tantas personas, y luego también están los 6 reinos. Lo que vemos nosotros es el reino de los humanos y el reino de los animales, pero también está el reino de los infiernos, de los fantasmas hambrientos, de los animales, de los humanos, de los semidioses y el reino de los dioses. Todo eso está en el espacio exterior, de la misma manera que están las 4 estaciones y que está el día y la noche. Now in the inner space, as mentioned, the mind is infinite. Look at your mind. Lot of activities manifest in the mind. You can in your mind, just look at it.
just your thoughts coming one after another without stopping. Sometimes when your mind is raised by the anger, hatred due to certain conditions, you feel you are in the hell realm. Okay. Sometimes you feel so hungry, what should I eat? Even if you have a lot of money, still you feel so, I have nothing, You feel like a hungry ghost, Or sometimes you think nothing. What is going on? What's happening? Even you are sometimes when you meditate, what I'm doing here, I'm a stupid, You see, you feel like an animal realm, See, this is all going in your mind, you see. And sometimes, yes, I'm a human being, you go around, see. And sometimes your mind is full of jealous. You're jealous with others. Why, this, you see. And sometimes you feel so good. Oh, everything is so good, nice. In the God realm, you see. So this all plays in your mind, Sometimes you feel so hot, like a summer, even in the winter, Okay. Sometimes you feel so cold in the summer, So all weathers are within your mind, you see. Day and night, you see, feel, this place in your mind. It's called inner space, how everything's playing, Make sense? Entonces, pero esta mente interna, el espacio de nuestra mente interna es infinita. Observen su mente, cuánta actividad hay en la mente, hay que observarla. Tenemos pensamientos uno tras otro, uno tras otro. A veces hay mucho enojo, a veces hay odio por ciertas condiciones. A veces con esos odio y enojo nos sentimos en el reino de los infiernos. Y luego de repente tenemos muchísima hambre y ahí estamos en el reino de los fantasmas hambrientos. Y luego a veces, aunque tengamos dinero, nos sentimos que no tenemos nada de dinero también en el reino de los fantasmas hambrientos. Y luego hay a veces que estamos meditando y decimos, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy ahorita meditando? Me siento como estúpido. Y estamos en el reino de los animales. Y luego nos apegamos y estamos en el reino de los humanos. Y luego nos dan muchísima envidia a ciertas cosas y es el reino de los semidioses. Y a veces nos sentimos que todo está súper bien y estamos en el reino de los dioses. Y a veces tenemos frío, tenemos calor incluso en invierno, tenemos frío incluso en verano. Y todo está en nuestra mente, el día y la noche también está en nuestra mente. Entonces hay que entender todo el juego que sucede en nuestro espacio interior. So within this, you are feeling of all this as I explained, no matter how much you are suffering, your desire to have peace and happiness never changes. Desire to free from suffering never changes. And when you have such a wonderful time, everything goes well, still in that state, you are that happiness, you are not fully satisfied. You want to continue your peace and happiness. You want to free from suffering. So because of that, you see, look at here. Nowadays, things changing so much. And there's called, you buy a car, then you need insurance, isn't it? Here, we need insurance in your car. Yes. You see, why you need insurance? Because we want money. You see, so you, for transportation, of course, and then they say, I need a car. Then who has little more money, we buy a better car to feel happier, Okay. So for our happiness, as you see, we buy these things. For our leisure, for good transportation, also for all those things. Then to secure that your car, to keep your car more safely, more to protect, then you pay the insurance. So say if anything happens,
the insurance will help, you know. You see, you just all based on, you see, desire to have peace and happiness, and desire to free from suffering, you see. And then you just go on in the world, all you see, from the outer resource, from the outer phenomenon, no matter how much you achieved, see, still you have not fully satisfied. Even you become billionaires, you are never satisfied. You are not happy anymore, you know. There are more suffering. How to keep up all these things, you see. So it shows that our inner, the mind, as I mentioned, the inner space becomes very important point. Not from religious point of view, not from Buddhist point of view, from the point of view of the reality nature. Y en este espacio todos deseamos tener la paz y la felicidad y todos deseamos estar libres del sufrimiento. Pero muchas veces pasa que no estamos lo suficientemente satisfechos, porque las cosas cambian tanto, ¿no? Queremos un transporte y entonces nos compramos un coche. Queremos un coche y luego que queremos necesitamos un seguro para protegerlo. Y luego ya tenemos ese coche y queremos un mejor coche. Y todo siempre es que estamos buscando la felicidad, el placer y el confort. Y luego, y todo esto para mantenernos seguros y tener protección con algo que viene de afuera. Siempre tenemos ese deseo de la paz y de la felicidad y estar libres del sufrimiento, pero lo estamos buscando afuera y seguimos buscando en el mundo de afuera esos recursos exteriores y al final nunca estamos completamente satisfechos. Incluso aquellos que son millonarios tampoco se sienten satisfechos. Y entonces este sufrimiento continúa y esto muestra que trabajar en el espacio interior es un punto muy importante, pero no desde una perspectiva budista o una perspectiva de religión, sino desde la perspectiva de la naturaleza de la realidad. Now, of course, there are so many that Buddha taught according to the level of the individual's mind, right from the beginning, then more who are more developed and higher developed according to all those conditions, and then the Buddha's wisdom extend to all the needs of those individuals, you know. Now, one of the general basic how to deal with the crisis, difficult things, practice of loving kindness, compassion, and the mind of the enlightenment is called bodhicitta. These are a universal method which will help us to ease our mind and handle the things more positively. Y desde tantos años atrás el Buda enseñó, de acuerdo al nivel de cada uno de los individuos, de acuerdo a sus condiciones, si estaban más desarrollados o más desarrollados. Y al final lo que enseñó es cómo lidiar con las crisis y la dificultad. Y él enseñó este método universal que es el amor, la compasión y la amabilidad, la bodhicitta, para que podamos tranquilizar nuestra mente y ver todo de manera más positiva. As other days as I mentioned, basically everybody has a limited love and compassion. Like, for example, the bird's mother, how she hatches the eggs out of love, compassion. How the fish, also when they, give birth to the young fish,
how she protects. Sometimes you see, I see, she has so many eggs she lay out, and there are so many small fish. If there comes a danger, all her offspring coming into her mouth protects. And when there is no predators, no danger, and she releases, they all go out. It's because of the love and compassion. Those predators, when they come, they eat, but mother, she brings all in her mouth and protects life. And these young ones, they also understand where they should go to get the protection. Look at this. Everyone has their own expression of love and compassion. Because of that, we all survive in our life. Everywhere is not just one country's culture, a belief. It's nothing to do with religion, Everywhere there's no any religion, no any belief systems, but this is something natural. Because of that, we all survive under that condition of love and compassion. But then in the outer surface, then there we have mental afflictions. There's anger, hatred, kill each other, bomb each other, kill. So these all are superficial. It's called mental toxic. Okay? This artificial. Mental artificial. Mental is called, pesticides in the mind. Okay? When you pesticides in the field, all the food become poison, So then you have to ask organic food, Why you need organic? You see? So when the mental mind is pesticides, based negative emotions, then you destroy yourself and destroy others. You see? This we should understand that, So you recognize how my mind is pesticides, how my mind is toxic, And love and compassion is just organic. It's just there. Nothing but only cause for peace and happiness, even individual, So that mind, Buddha taught how to extend to others. Okay, because of that, that's the capital. That we should capitalize that to extend from that small, the love and compassion. Through that, how much peace and happiness can exist. Look at it in the family, when the mother and father, they agree each other, they help each other, their offspring, and then all the family becomes so healthy, physically, mentally, If they fight each other all the time, then their mind is distorted. You can see, So this we should understand from that example. Y entonces, como hablé, todos, básicamente todos tenemos cierta búsqueda de ese amor y compasión. Por ejemplo, y todos sobrevivimos a través de ese amor y esa compasión. Como en todos los seres, los animales también, como la madre de los pájaros, cómo protegen a sus huevitos de los pajaritos con su amor y compasión. O también en los peces, cuando de repente llega un predador y se acerca a los pececitos, como una madre se lleva a todos los pececitos a su boca para protegerlos, y cuando ya finalmente ya no están los predadores cerca, los saca de su boca. Y todo eso es debido a su amor y a su compasión. Y además también los pececitos chiquitos también saben a dónde ir para poder recibir esa protección a través del amor y de la compasión de la madre. Entonces todos tenemos esas expresiones de amor y compasión. No es una cuestión de religión, no es una cuestión de cultura, no es tampoco una cuestión de un sistema de creencias, sino que es natural. Gracias a ese amor y compasión es que todos podemos sobrevivir.
Pero luego también están las aflicciones mentales, está el odio, está el enojo, y es por eso que matamos, y es por eso que realizamos actos dañinos con otros, y todo eso es por esa toxicidad. Es como si le pusiéramos a esa toxicidad que está en la mente, es como si le pusiéramos unos pesticidas a la mente. Si nosotros le ponemos unos pesticidas a un campo, entonces todo se vuelve veneno y no es orgánico. Y en realidad lo que nosotros queremos es cosas orgánicas. Entonces, cuando tenemos estas emociones aflictivas en la mente, es como si le estuviéramos poniendo pesticidas a nuestra mente y entonces nos destruimos a nosotros mismos y a todos los demás. Y es por eso que es importante reconocer cuando estamos trabajando a través de una mente tóxica con pesticidas. Y por el contrario, el amor y la compasión es orgánico y por lo tanto es que llevamos a la paz y la felicidad. Y eso es lo que el Buda enseñó y eso es lo que el Buda intentó o quiso extender para todos, y ver cómo esta amor y compasión y a través de este método todo eso se puede entender, como por ejemplo cuando en una familia un padre y una madre tienen una relación amorosa y sana, toda la familia también tiene una relación amorosa y sana, y viceversa. Si unos padres están peleando todo el día, la relación de la familia en general va a tener cierta toxicidad. Entonces podemos entender todo a través de este ejemplo. So yesterday I performed the Bodhisattva's vow. So today, those who are there and those who are not there, we should just chant this prayer. Ayer tuvimos súper afortunados de que recibimos el voto de Bodhisattva allá en la estupa Tepoztlán, y aquí vamos a hacer esta oración en la página 5 del que les mandé al grupo, que se llama Tomar el voto de Bodhisattva. As you know, the Buddha here, we have the beautiful picture. So you visualize Buddha in front of you. Aquí tenemos una hermosa tanca del Buda y entonces visualicen al Buda enfrente de ustedes. And you just see Buddha is such a precious, the source of the wisdom, compassion, excellent qualities that benefited countless sentient beings since over 2,600 years, still continuing benefiting sentient beings. You just see the Buddha in front of you. And that Buddha is the embodiment of the Buddhas of the three times, embodiment of Dharma, and all the perfection of the Sangha. You visualize Buddha in front of you, and we say this prayer together 3 times. Entonces vamos a visualizar al Buda enfrente de nosotros al tiempo que decimos esta oración. Visualizamos toda la sabiduría que Él encarna, visualizamos todas las cualidades virtuosas, porque desde hace 2600 años que dio todas estas enseñanzas, y estas enseñanzas siguen siendo muy importantes para todos. Entonces visualizan al Buda enfrente de ustedes, el Buda de los 3 tiempos, el Buda del Dharma y de la perfección de la Sangha. Entonces vamos a decir esta oración juntos. So in this ceremony we have first taking refuge, so to the Buddha, as I mentioned, who is the embodiment of the Buddha, Dharma, Sangha. I take refuge in you, and then after that follows, as the previous Buddhas cultivated the aspiration bodhicitta, action bodhicitta, and trained themselves, attained the Buddhahood for the benefit of all sentient beings. And today, here in front of you, I also cultivate aspiration bodhicitta, and then cultivate the action bodhicitta, and I will train myself step by step to become Buddha like you, and so that I can benefit countless sentient beings. Entonces vamos a tomar refugio en el Buda como los previos Budas que aspiraron a la bodhicitta y entrenaron su mente en la budeidad para el beneficio de todos los seres sintientes. Entonces cultivemos la aspiración de bodhicitta y también cultivemos la acción de bodhicitta para que nosotros nos podamos entrenar como el Buda y por lo tanto beneficiar a incontables seres sintientes.
They have in the phone this prayer. Yes. Okay, you chant, lead three times, okay? Ok, lo vamos a decir en español 3 veces. Tomo refugio en los Budas hasta alcanzar la esencia del despertar. De la misma manera, tomo refugio en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Así como los Budas del pasado generaron la bodhicitta y progresaron a lo largo del camino de los Bodhisattvas, así también yo generaré la bodhicitta por el beneficio de todos los seres y practicaré las etapas del camino del Bodhisattva. Tomo refugio en los Budas hasta alcanzar la esencia del despertar. De la misma manera, tomo refugio en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Así como los Budas del pasado generaron la bodhicitta y progresaron a lo largo del camino de los Bodhisattvas, así también yo generaré la bodhicitta por el beneficio de todos los seres y practicaré las etapas del camino del Bodhisattva. Tomo refugio en los Budas hasta alcanzar la esencia del despertar. De la misma manera, tomo refugio en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Así como los Budas del pasado generaron la bodhicitta y progresaron a lo largo del camino de los Bodhisattvas, así también yo generaré la bodhicitta por el beneficio de todos los seres y practicaré las etapas del camino del Bodhisattva. Oh, thank you. Now that Buddha, you just meditate, dissolve into you. At that time, you meditate, all your physical, mental obscurations are totally purified, and yourself dissolve into emptiness. And that emptiness called wisdom emptiness is not just negating, it's realizing everything, all the grasping fixations are nothing but only empty. When you realize emptiness, then there's nothing to be fixated, grasping, or just free. That's called freedom of your mind. So you meditate in that state, it's called uncontrived. Just meditate there. Y entonces aquí meditamos al Buda frente a nosotros y meditamos que todos nuestros oscurecimientos se purifican y después todo eso se disuelve en la vacuidad. Y esa es una vacuidad, no es vacío, es vacuidad, porque en realidad es sabiduría y todo apego, toda esa fijación son vacuidad. No hay nada a que apegarnos porque nada existe inherentemente, sino que nos descansamos en esa libertad de la mente. Okay, thank you. So this is the Bodhicitta practice that every day in your life you can repeat this prayer 3 times in the morning, daytime, anytime, and that reminds of your Bodhicitta practice. Y esta práctica de la bodhicitta la pueden practicar todos los días en su vida, todos los días en la mañana. Es un buen momento para hacer esta práctica de bodhicitta. And when you become Bodhisattva, or when you cultivate bodhicitta, it doesn't mean just you become nice, small, simple, smiling. But what this means is you have a courage, determination to discard all the cause of suffering, that which is within us, not outside. The inner, these mental afflictions, that what we have, everybody has that,
Some has more, some has less, but everyone has those who are in the samsara. So what makes samsara is a vicious cycle of this mental affliction, as I was talking about. Different mental afflictions manifest in the mind, and that creates the karma cause. And from these mental afflictions and the karma, then the vicious cycle, unending, just goes from beginning to the end, you know. So this is the way how to obliterate, to cut from the root of this delusion. This is the technique. This is the way how to purify. Okay. So our study, practice of the Buddha's teaching is not just to have some happiness in our daily life or day-to-day life, you know. It's not just to have some relax in the samsara. Our principal goal is to free from the vicious cycle of the samsara, cross the demarcation of the samsara, cross the other side of the samsara, and to achieve enlightenment. And that's not outside there, it's within us. Y esto de practicar cuando un bodhisattva está cultivando la bodhicitta, no es nada más que queremos ser buena onda y sonreír por todas partes, sino que lo que implica en realidad practicar y cultivar la bodhicitta es tener coraje y determinación, que queremos deshacer todas las causas de sufrimiento y queremos purificar todas esas aflicciones mentales que tenemos. Y es por eso que volvemos otra vez al ciclo del samsara una y otra vez. Esto se debe al ciclo de todas estas aflicciones mentales que suceden en nuestra mente todo el tiempo. Y estas aflicciones mentales son precisamente lo que crean las causas del karma. Y es un interminable acto que empieza una y otra vez. Y lo que nosotros en realidad queremos es cortar de raíz esta ilusión. Y esta es la técnica para poder purificar, para poder cortar de raíz esas ilusiones. La práctica del Buda que nos enseñó el Buda no es nada más para traer la felicidad en nuestra vida diaria. El propósito en realidad es salir de este ciclo vicioso, salir de los límites del samsara, salir de esa demarcación en la que estamos y llegar finalmente a la iluminación. Pero esto no es algo que se encuentre afuera, sino es algo que tenemos que nosotros hacer dentro de nosotros. As I mentioned, everybody has one mind each, you know. But that mind is very complex, as I mentioned. Sometimes there's anger. Sometimes there's attachment. Sometimes there's jealous. Sometimes there's a lot of things. At the same time, then there comes compassion, loving kindness, you know. See, it multiplies, countless. So it's called non-duality. When you know that non-duality nature, and when you have within that, when you have the light of the wisdom, you recognize our mental, all those afflictions, and you can do to get rid of that. You just need to aware that, and then need such kind of courage, wisdom. Say these mental afflictions are nothing but toxic. Okay, there's just a smidgen, the pesticides, you know, that this chemical is not real. It's just artificial. It's called adventitious obscuration. You know, recognize that when you have that love and compassion,
they decrease, become less strong. No? Then when you have dissolved all into emptiness, then you see there exists nowhere. You see, nowhere. As long as you have that state, state of the mind. Now, after you get up, the Archangel manifest. Why, you may ask, why? It's because of our habit, the habitual tendency, deeply rooted within us. That then repeatedly you have to practice that. Decrease their energy, their strength, and build the strength of this wisdom, compassion, loving kindness. And then your bodhicitta becomes stronger and stronger, you see. Then, while you're doing that, see, when it becomes stronger, then your afflictive emotions may rise, but not as strong as used to be. It's just manifest, and as soon as you look at that, it disappears, you see. And then your courage, strength becomes stronger and stronger. And you get in the first place, you get such a great joy, peace in the mind. And from there, then you have a resource to help others, as Buddha did. First, Siddhartha, he didn't go around teaching all these things. First, he trained himself for many years, you see. Then when he was 35 years, when he was enlightened, when he achieved that state, when he perfected the bodhicitta, you see, then he started teaching from the first noble truth to all the rest of his life and benefited countless sentient beings, you see. So this is the example. We are not doing something, we are not making something new, out of blue. But we are taking the example of the Buddha Shakyamuni, how he did and how he maintained his life for the rest of his life. Nothing but only service for the people. He didn't build kingdom for himself. No, he renounced the kingdom when he was 29, Then since then, he totally renounced and only nothing but helping sentient beings. This is how to take care of our crashes, okay? Como mencioné, todos tenemos una mente, pero esa mente es muy compleja y tenemos enojo, apegos, envidias y muchas otras cosas, pero también tenemos amor, amabilidad, compasión y esta amor, amabilidad y compasión es incontable y se multiplica y por lo tanto está la no dualidad, es cuando emerge la no dualidad y dentro de esta no dualidad reconocemos que todas estas aflicciones que tenemos las podemos soltar, pero hay que poner atención plena, hay que poner coraje, hay que poner sabiduría, y entonces reconocemos que estas emociones aflictivas son los que nos generan esta toxicidad, que son el pesticida, que es lo químico, que es lo artificial, que solo son oscurecimientos. Pero con el amor y la compasión podemos disminuir esto y que se hagan menos fuertes estos oscurecimientos. Y al final todo se disuelve en la vacuidad y ya no existe, pero siempre y cuando que tengamos esa percepción y esa atención en el estado de nuestra mente. Y luego podemos preguntarnos por qué es que regresa después de haberlo trabajado, regresan estos oscurecimientos, pero esto es porque esta tendencia habitual está verdaderamente enraizada y es por eso que se repite y una y otra vez y por eso hay que poner fuerza, hay que poner sabiduría en ese amor, esa compasión y esa
amabilidad, para que entonces nuestra bodhicitta se haga súper fuerte y por lo tanto esas emociones aflictivas emerjan. Pero puede ser que emerjan, pero no emerjan de una manera tan fuerte y en el momento en que las veamos, las reconozcamos y entonces desaparezcan. Pero para esto se necesita coraje, se necesita fuerza y entonces después de eso llegaremos a un estado de gozo y paz en nuestra mente y a través de ese gozo y paz podemos obtener los recursos para poder ayudar a otros. Como saben, primero Siddhartha se entrenó a sí mismo y después fue perfeccionando la bodhicitta y después finalmente se iluminó y lo primero que enseñó fue la primera noble verdad y a partir de ahí fue por todos lados a beneficiar a muchísimos seres sintientes. Pero esto no fue de la nada, sino que fue un trabajo para poder servir a todos por el resto de su vida. Él renunció a los 29 años a su reino y después de alcanzar ese nivel de bodhicitta se dedicó a ayudar a muchísimos seres sintientes. Now, you have heard of, I'm sure, they are called Hinayana, sometimes we call it Hinayana or the Hinayana, Mahayana, Vajrayana, or the Nidhi Kharsai, Sanskrit. Theravada system, you have heard of Theravada? There's Theravada, Mahayana, Vajrayana. This is all about the thought. The principal theme is the bodhicitta. Okay. All the Theravada, what we study impermanence, dukkha, suffering, and selflessness, teach lot of this, and we same. All what they teach is we all together accept that. And they also put the emphasis of the three training, okay, three shikshas called the moral ethics, samadhi, praja, they call. The language what mostly they use is Pali, Panja. Sometimes we say chakra in the Mahayana, we say chakra. In Pali, they say chakra. And in Mahayana, we use nirvana. In Pali, they say nirvana. So the language, the Pali and Sanskrit, how they give some little different meaning. But all what they teach is Mahayana, totally we accept that as the foundation to build bodhicitta. Okay. In Theravada also they teach Metta, Karuna. They put a lot of emphasis. This all our foundation for bodhicitta. We need those. So say, look at everything as impermanent, transitory nature. We just came in, now it's gone. It's like a dream. We are coming from the door and we sat here, now here. All that we did is now gone. It's nothing but like a dream. You see, it's impermanent, changing. As I mentioned, the changing in our mind, outside, you see. Look at this, meditate there. And within that cycle of the impermanence, and everybody is suffering, dukkha. As yesterday mentioned, other days also, you just reflect suffering of change, and suffering of condition. Reflect on these. Sometimes people think of the suffering as a bad thing, It's because somebody maybe expressed that something's bad, But actually, it's when you look at the suffering, understand the suffering of sentient beings,
then gives you such a great opportunity to develop compassion. You know? We develop compassion because sentient beings are suffering. If nobody is suffering, why we need compassion? No need. Now, the word compassion now goes everywhere, you see. Not only Buddhists, you see. Everyone uses. Even politicians say, no, they say, no, we should have some compassion to such conditions, you know. Because looking at the suffering of the individuals, especially those individuals who have ruthless mind, so negative mind, nothing but always destroy others' life. We need more compassion to those individuals because they're themselves creating the cause of the suffering for them. And then, because of that, they create suffering to others. So we need a greater compassion, greater wisdom. You see, this understanding is called wisdom. And to implement that compassion, we need the wisdom. Without wisdom, compassion itself is not enough. Sometimes called idiot compassion. You know? So wisdom, knowing all the causes and conditions. Look at everything's interdependent, interconnected, you know. I think yesterday I mentioned, or other day I mentioned, you see, you look at this, you look at this, you hear the sound. Usually we don't investigate, but if you carefully look, investigate, see, first you need the bell, holder. If you hold from here, it doesn't make sound. You know, you need to hold here. And then you need all the hand. How many dust particles it need, you see? And then we need this one. Without this tongue, it's called tongue. Doesn't make sense. No? Doesn't make sound, you know? So look at all these combinations of the dust particles. Everything, it counts. If one thing is missing, it won't produce the sound. So that sound, how many causes conditions need? Look at, see, if you go to detail on that, it's inconceivable. Now when I make sound, you can hear where. You know, it's in between, it's here, where. You know, it's all just interdependently manifest. So like this, everything is interdependent, interconnected. So I say, my body, I just think I, silent, one, concrete. This is me. I come from yesterday. No, so you just go around. So now today I'm here. No, so just holding one thing. But where that is I? Where? No, this solidity, the solid is where? Outside, inside, in between, where you look at. The body, look at the body. No, in the Bodhicitta Avatar I mentioned, no, when you investigate your body, first look at your skin. This is skin. Then underneath skin, flesh. Then what? Ligaments, bloods, then bones. Then there's some bone marrow. Then what's inside marrow? Nothing, you see. Oh, just what's called reflection. Reflection of the many causes and conditions. There is nothing solid, one. That's what's called illusory nature. We're not making illusion, but it functions as illusion. When you realize that, you see, first understanding of that nature is called wisdom. When you have that wisdom, then from that wisdom, then you annihilate, grasp the ego. You realize ego is
not exist as I perceive. Self, where is the self? Just meditate on that. When you can meditate on that, as mentioned, because of that wisdom, then the ignorance is no place to stay. There's no any ignorance is place to maintain. When there's no ignorance, which is grasping the self, is not exist, then there's nothing to attach. There's nothing to hate. There's no one to hate. There you see, you are so well protected from that wisdom. That's called Dharma. The Buddha taught. That's what Buddha realized. And then when they who realize that, they are totally free from the suffering. And that's called enlightenment. So enlightenment is within our reach, not that something very far. It's within us, within our reach. I can reach enlightenment. So this is how we should meditate on. And then our mind is all the creator of the suffering. Delusion has no place. Make sense? So this is the empirical teaching, okay? Okay, this direct empirical teaching. There's a similarity and differences of science, okay? Modern science will never, maybe will not teach you how to achieve enlightenment, okay? But they will help you to investigate. Empirically, you have to investigate, understand how everything functions, And Buddha's teaching will teach you that our optimal goal is to achieve complete enlightenment. Don't think in this degenerate time we cannot achieve enlightenment. Enlightenment is possible. It's possible to everybody because we have the seed of the Buddha nature, seed of the enlightenment, okay, if we make enough effort. So, as mentioned, science will teach you how to investigate. They only investigate, reason, the facts, they will say, what facts you have, what evidence you have, the scientists will say. But their enlightenment, their city, they don't know, maybe or not, But Buddha's teaching teach you because the mind. Buddha fully, as mentioned, revealed absolute the state of the mind, which has no French, no end, that Buddha realized and taught from that. And we should practice Dharma so joyfully. Appreciate yourself, This is how Dharma's wisdom is. It's not just a religion, as I mentioned, It is how to become a better human being, more civilized, that's what it's called, okay? When you become Buddha, you're fully civilized. Translate. Okay? I give you a lot of work. Han escuchado el Hinayana, el Theravada, el Mahayana y el Vajrayana. Buda enseñó en todos estos caminos, lo que principalmente Buda enseñó es la bodhicitta, es la impermanencia o dukkha, el sufrimiento y el liberarnos del yo. Y en todas estas escuelas se da un especial énfasis en los 3 entrenamientos de la mente, que son la ética moral, el samadhi y el prajna o paramita. Generalmente en estas otras escuelas se enseña en Pali. Por ejemplo, en Pali, prajna quiere decir sabiduría, o en Mahayana se dice chaka, y en
el Vajrayana se dice chakra y en Pali se dice chakra, o en Mahayana se dice nirvana y en Vajrayana y en Pali se dice nirvana. El punto es que son muchas distintas las diferencias en cuanto al lenguaje del Pali y el sánscrito, pero todas las enseñanzas del Mahayana también son una fundación para poder nosotros entrenarnos en la bodhicitta y entender que todo es impermanente y que todo cambia todo el tiempo y que todo es un sueño. Como ahora que pasamos después de la puerta, entramos por la puerta, nos sentamos y todo lo que ya pasó en realidad ya fue un sueño. Todo eso es impermanente y cambia todo el tiempo. Y en este ciclo de impermanencia todos sufrimos, que a eso se le llama dukkha. Y hay tres tipos de sufrimiento: el sufrimiento por el sufrimiento de cambio, el sufrimiento por la condición. Pero mucha gente dice que este sufrimiento por sufrimiento, el sufrimiento del sufrimiento es malo, y algunas personas expresan que esto es muy malo, pero en realidad este sufrimiento de todos los seres sintientes también nos da una oportunidad para desarrollar la compasión, porque si nadie sufre, entonces ¿para qué tenemos que desarrollar la compasión? Ahora muchos usan esta palabra compasión, incluso los políticos hablan de tener compasión por los individuos, pero lo que tenemos que entender es que no dejar que nuestra mente se deje llevar por esas emociones negativas, sino hacerlas más positivas a través de esa compasión. Y luego hay que tener sabiduría y compasión, porque sin la sabiduría, la compasión, algunas personas incluso no es suficiente. Lo que necesitamos es sabiduría, algunas veces incluso se le llama compasión idiota. Sabemos, y esa sabiduría implica que debemos entender las causas y condiciones, que todo es interdependiente, y que para esto necesitamos escuchar las enseñanzas y necesitamos tener un sentido de investigación. Por ejemplo, con el ejemplo que dio de la campana, está la campana, entonces primero necesitamos agarrar la campana de cierta forma para que entonces a través de todas las partículas esta campana pueda emitir el sonido, y luego se necesita la lengua de la campana para que también pueda producir el sonido, y si uno de estos elementos falta, entonces no se puede transmitir o producir el sonido. Entonces, ¿cuántas causas y condiciones se necesitan para que podamos escuchar este sonido? Y luego, ¿dónde está ese sonido? El punto es que todo es interdependiente y todo está interconectado. Mi cuerpo, hay muchas veces que luego decimos yo, este es mi cuerpo y esto es lo mío, y lo vemos como algo concreto, y antes yo estaba aquí y ahora yo estoy aquí y este es mi cuerpo que es sólido. Pero esa solidificación está donde, está dentro, está afuera, está entre qué partes. Investiguen su cuerpo, por ejemplo. Está la carne, está la piel, está la sangre, están los huesos, está el líquido amniótico. Y luego que reflexionemos que nada es en realidad sólido, sino que todo es una ilusión. Todo funciona a través de esta ilusión. Y al reconocer toda esta interdependencia, eso es la sabiduría. Y en ese momento entendemos que eso es simplemente lo que percibimos, y que a través de esa sabiduría podemos entender que todo es interdependiente, y en esa sabiduría tampoco hay lugar para la ignorancia, y por lo tanto tampoco hay lugar para el apego, para el odio, y eso es en realidad el Dharma. Y por eso es que estamos muy protegidos, porque tenemos estas enseñanzas del Dharma. Lo que el Buda enseñó y realizó es finalmente, a través de todos estos métodos, cómo poder liberarnos del sufrimiento y por lo tanto alcanzar la iluminación. Pero esta iluminación es algo que está de hecho a nuestro alcance, no está lejos, y a través de la meditación y poder investigar nuestra mente podemos entender que todo ese sufrimiento es ilusión. Luego en la ciencia se intenta investigar y dar todas estas teorías e hipótesis y entenderla de manera empírica. Y la iluminación no es algo que se pueda investigar de esta manera, no, pero piensen lo afortunados que somos, que tenemos en este tiempo de poder estar recibiendo esta semilla del Dharma, esta semilla que nos hace poder entender nuestra naturaleza búdica, y esto lo podemos lograr entender a través de esa investigación de nuestra propia mente, y entonces por lo tanto podemos llegar a la iluminación.
Buda enseñó, reveló que el estado de la mente no tiene límites, no tiene un fin y por lo tanto podemos practicarlo de manera gozosa y apreciar la sabiduría y apreciar toda esta sabiduría como un método para ser un buen ser humano, un ser humano civilizado y por lo tanto ayudar y beneficiar a todos los seres. Okay, thank you. As I mentioned, the, the, the theme, most important teachings of the Buddha is the bodhicitta. So Theravada, all the system is very important for the to cultivate bodhicitta. Why we need to cultivate bodhicitta? No, why we have to practice bodhicitta? So when you look at the estimation, suffering of the samsara, the cause of the samsara, not just for oneself, not just only my family or my neighbors, but everywhere same, you know. Just imagine, it's so, I feel very, what's called, I feel very amazing. So when Buddha came, over 2,600 years ago, he taught just in a small place, northern Himalaya area, you know, Bodh Gaya, in that area, you know. That time there was no aeroplanes, no telephones, you know, no internet. You know? And that teaching, that what he taught, is then slowly from India, went to east, like Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Cambodia, Laos, and Indonesia become very important place. You know, Indonesia, Nautica, their father, Malaysia, all those in the east just made every effort. People there adopt the Buddhist teaching in their language. To the west, to Kashmir, then to Pakistan, Afghanistan. Oh, do you remember some years ago, they destroyed Buddha statue in Afghanistan? You see how Buddha's teaching went so strong that area. Then to the Himalaya area, to Tibet, China, Mongolia, you see, because there is some special benefit to help people, you know, effortlessly. You know? Now, because of in the West, the transportations, communications made such easy, and Buddha's coming, the teaching is coming everywhere, you see, in European countries, in South, North, Central Americas, everywhere, you know. Can adopt no matter what kind of your lifestyle is, because the mind, as I mentioned, we all have the same mind. You know? We all have the ego in the samsara, you know. Everyone has an ego, self-grasping. Wherever you go, everyone has an attachment. Everyone has anger, aversion, you know, arrogance, jealous, you know, everywhere you see, we share the same thing. So the teaching applies to all of those people when you are interested. And those who are interested to this, we are called so fortunate because it gives you the fundamental path, direct path to solve all the problems, to solve all the crises. And those Dharma practitioners, when you say, oh, it is my mind, oh, this is all my perception, you know, even though we are not fully experienced the teachings, still at least we can accept and our suffering are minimized. You know, there are a lot of young people are now suicidal. They are so depressed, you know, because of this. Oh, nowadays,
the technologies become so advanced and we cannot catch up that. No? So here you can say, this is our mental, the mind met, the mind products. Everything is mental products. Now they're talking so much about the AI. I'm sure you have heard of, AI will do a lot of this. Who created AI? Humans. It's come from the come from the blue. It come from outside somewhere. It's our own mental product. The Lord, I mentioned the mind is so many things to investigate, to think, They're just going one after another, and then they try to kind of bring a lot of things out, and then gives to the whole in the society. A lot of people just because this social media is so fast, immediate, So then a lot of young people that then they cannot catch up, and then they are saying now a lot of people will lose the job because AI will take over, But it still is a product of the mind. So those who are creating that, they are also responsible to human society, If everybody becomes there's no job, how people can survive? Those individuals are responsible to maintain that, how to keep up that, isn't it? You see, so we should just practice the mind. Just train your mind. Then love, compassion, wisdom. So that's the bodhicitta. Then for the enlightenment mind. And you have heard of Vajrayana. You may think, what is Vajrayana about? Vajrayana is a skillful method to polish the bodhicitta mind, the mind of the bodhicitta, to polish it. By realizing, you actualize or you manifest into the deity form, like white Tara, green Tara, or Chandrasi, or Buddha, you manifest into that, and then you just practice into that is how to polish the bodhicitta more effectively. Okay, so this Vajrayana, the role is how to transform, sometimes you call, how to polish the bodhicitta, how to perfect the bodhicitta. Entonces, como hablábamos desde los tiempos del Buda, en el Theravada, todos, se desarrolló la bodhicitta, y en el Theravada todos los caminos lo que quieren es cultivar la bodhicitta. Este sufrimiento del samsara, entenderlo y entender las causas del samsara. No solo estas causas para mí como individuo, no solo para mi familia, no solo para mis vecinos, sino para todas partes. 2600 años atrás, cuando Buda compartió las enseñanzas en este lugar pequeño en Bodh Gaya, no es que hubiera un avión, no había aviones, no había teléfono, no había internet, pero poco a poco fue enseñando a través de ir de un lugar a otro por India, Myanmar, Sri Lanka, Camboya, Laos, Indonesia. En Indonesia se extendió muchísimo las enseñanzas del Buda, se convirtió en un lugar muy especial, y a través de todos estos esfuerzos, después las enseñanzas del Buda llegaron a Kashmir, a Pakistán, a Afganistán, y luego, bueno, habló de hace poquito que se destruyó una estatua del Buda en Afganistán, y luego pasaron por los Himalayas, Tibet, China, Mongolia. Pero ahora tenemos este beneficio especial con tanta comunicación, con el transporte, en que las enseñanzas del Buda han podido llegar a tantas partes en Europa, aquí, en América, y ahora todos podemos adoptar estas enseñanzas, y todos podemos trabajar en nuestra mente. Y todo esto, ¿por qué? Porque todos vivimos en este samsara donde todos tenemos apegos, tenemos aversión, tenemos arrogancia, tenemos envidia, todos estamos iguales, y estas enseñanzas son para todos, y aquellos somos afortunados que estamos
cercanos a poder recibir estas enseñanzas y estamos interesados y podemos entender cuál es la parte fundamental de todo esto, y esta parte fundamental es entender todo esto que hemos hablado, y como un practicante del Dharma al menos podemos reconocer que esto son mis percepciones, es mi mente, y al menos cuando llegan esas emociones aflictivas aceptarlas, y por lo tanto ese sufrimiento se minimiza. Y luego ahora está tan avanzada la tecnología que no podemos ni alcanzarla, la inteligencia artificial, ¿quién la creó? Todo eso en realidad es un producto de nuestra mente, no es que haya salido de la nada, sino que es nuestra mente quien la creó. Entonces, y también las redes sociales ahora todo lo hacen tan inmediato, tan rápido, que no lo podemos alcanzar. Pero ¿de dónde viene todo esto? También todo viene de nuestra mente. O cuando, si esta inteligencia artificial, tanta gente está hablando que va a dejar a la gente sin trabajo, y si la gente se queda sin trabajo, ¿cómo vamos a sobrevivir? Y todo esto es un resultado de trabajo con nuestra mente también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es practicar nuestra mente, es entrenar nuestra mente a través del amor, de la compasión, de la sabiduría, para poder entender que todos podemos llegar a esa mente iluminada, todos podemos llegar a esa iluminación. Y el Vajrayana es un método hábil para que podamos limpiar nuestra mente de bodhicitta, para que podamos perfeccionar esa mente de bodhicitta a través de la realización de todo esto, a practicar a través de la práctica de las distintas deidades, Tara, Chenresi y todas las deidades, para entonces poder perfeccionar nuestra bodhicitta. So what do you think now? ¿Qué piensan ahora? As I mentioned, these mental afflictions, delusions are our real enemy. Have you heard of Ayadawa, a great disciple of Nagarjuna? Aryadeva is a great disciple of Nagarjuna. Have you heard of Nagarjuna? Nagarjuna, I'm sure many you have heard of. He was one of the top disciples of Nagarjuna. He wrote one famous book called Four Stanza, 400 stanza. In that mentioned, just you look at nowadays, people have some psychologist problem, mentally disturbed. Sometimes we call possessed by entities, paranoid, everything, everything. And then the doctor who helps, the psychiatrist doctor who help those, and they fight with the doctor. You're angry with the doctor. Why you are doing these things? That who's mentally disturbed, who's mentally possessed by other entities. And the doctor knows very well what's going on. Even though that patient is angry, upset with the doctor, but the doctor, since the doctor knows, instead of him being angry, he develops compassion. My patient is suffering so much because mentally disturbed. It's not his fault, but this mental, So he will try to help that individual, giving medicine or how to help, try everything to help that person out of compassion, because he's going through a lot of problems. So like that, for that example, in the samsara, we all have these mental delusions, mental afflictions.
and we suffer. So Buddha sees that. Buddha says that all the mental afflictions that what we have is the enemy, not the people who has that. The people who has these mental afflictions, they are suffering. They are suffering like in the hell realm. Holy Ghost, as I mentioned, See, so Buddha, with that kind of wisdom, understanding of the suffering of those individuals, then try everything how to help. Maybe if I give them wisdom of the impermanence, just explain everything is impermanent, changing is not real. What you are perceiving is not real. It's all illusory nature, teaching the impermanence. And then it's not only you are suffering, but a lot of other suffering sentient beings. You should understand that. So if you know that everyone is suffering, then you also, it's not only me. So your understanding, feeling of suffering is decreased. There's one example. Can I tell this story? Yes. At the time of Buddha, first you want to translate Está Yadeva, que es discípulo de Nagarjuna, que quizá muchos de ustedes conocen, que escribió este libro que se llama Las 400 estrofas. Y ahí mencionó, bueno, de ahí se pasó a decir que, por ejemplo, cuando una gente tiene un problema psicológico, que se siente con mucha paranoia, va a un doctor para pedirle ayuda, y luego pasa que si trae mucho enojo, se enoja con el doctor, incluso por lo que el doctor le está diciendo, pero el doctor, a través de su compasión, sabe que tiene este enojo por sus disturbios mentales y trata de ayudarle con medicinas y trata de ayudarle a través de su compasión. Y este es un ejemplo de que en el samsara todos tenemos estas aflicciones mentales y estas ilusiones y sufrimos. Y eso fue lo que Buda vio, y vio que el enemigo no es la persona, sino el enemigo es esas emociones aflictivas, y eso es lo que lo hace que esté sufriendo, como cuando tenemos muchísimo enojo, que estamos en el reino de los infiernos, o cuando estamos en el reino de los fantasmas hambrientos. Y Buda, con su sabiduría, vio cómo podía ayudar a los seres sintientes, y entonces dijo, quizá puedo yo, a través de enseñarles la sabiduría de la impermanencia, y que entonces todos entiendan que nada es real y que no eres tú la única persona que está sufriendo, sino que todos los seres sufren. Si sabemos que todos los seres sufren, entonces este sufrimiento disminuye de alguna manera. Y ahora voy a poner un ejemplo. So, at the time of Buddha, not only Buddha, there are many other teachers or gurus, So there was one young mother who gave birth to a child, and she loves her child so much. And as soon as the child was born, she felt so happy. But then, not too long after, the child died, and she could not accept at all. So now, that time, there was some teachers who has miracle powers, all those, So then she was thinking, maybe there's some great teacher who can help me to bring back the life of the child. So she took her child's body, the dead body, took around all the places, requesting, asking to bring back the child's life, But she was not successful. Then at the end, only one choice that she heard. Now there's a new who called Buddha, who has a great ability, skill. So then there's some other suggested her. And then she went there. Then she went to Buddha and explained her agony,
how much she's suffering, you know, requesting to bring back the life of child. Then Buddha saw her, you know, so the child is dead, finished, gone, you know, but she's suffering so much. No. Now what does in this moment, what important is to help her. She needs help most because she hasn't had sleep for many days, no food for many days, you know. So Buddha directly saw her condition. So now how I can help this young woman. So there was a small village. If Buddha said that moment, oh, your child is dead, I cannot do anything, that doesn't solve her suffering, the problem, you know. Instead, Buddha skillfully, no, you know, there's a small village. You go to the all individual house, ask, request to get a handful of grain, rice or something, you know, from the house where nobody died. You should get us a handful of grain from a house that nobody died. If you find that, maybe we can do something. You can bring here. And she was so excited. Oh, today's my day now. Buddha can help me to bring back the life of the child. I'll be so happy, you know. Then she went round all the different houses. And she couldn't find any house that nobody died. Every house that she went, everyone expressed their father died, mother died, their children died, the relative died, and everyone is expressing their agony, how they miss their family. So at the end, since she couldn't find any house, she just talked to herself. Oh, it's not just only my child. Like me, I miss my child so much, and everyone misses that. So she felt such light. It's not only me, no. My mind becomes so closed. I couldn't see others suffering. Now I can see all other people suffering as well, you know. So then she came back to Buddha, said, I couldn't find anyone. Then Buddha said, look, you see, it's not only your child. You know, there are so many people in the world. That many die at the time of birth. They die after birth. Some die when they get old. Some die there when they're young, you know. But eventually, everyone dies. One day you will die. I will die. So there's no such Carl who never dies. We have to learn how to accept it. And then she was so grateful. She fully understood. And she felt so light, you know, all that mental heaviness, darkness, just totally dispelled, you know, and she was so happy, you know. So then she said, I feel so good because of all the skills. You helped me so much. I want to continue. It looks like you have a lot of things to offer. I want to continue to study, practice under your guidance. And Buddha said, if you like. You know. So like that's how Buddha's teaching is about. Like that, there are a lot of stories, you know. So it's not a religion, it's a skill, it's a wisdom, it's a compassion, you know, how to handle all the problems. Mentally, you see, that nobody will teach you in all university how to dissolve your mental, you know. Instead, maybe they'll teach you how to be more competitive,
how to develop your anger, hatred, jealousy, but here Buddhist teaching will teach you how to reduce those. It doesn't mean you don't work. You work as you can, but take care of your mind, with compassion, wisdom. These are so important. It's all mind. You can see from today, you can understand how the mind is powerful, as I mentioned, when your anger is so strong, you are totally in the hell realm. You are totally, yourself is destroyed by your anger. You are consumed by your anger, hatred. When there's so much strong attachment is there, likewise, you are consumed by that mentally, So Buddha taught how to eliminate those, skillfully look at every outside is impermanent, illusory nature. There's nothing to attach, there's nothing to hate. Look at inside, where the hatred is, where the attachment is, both sides, not just one, Then it helps us to grow, to build your life better. So Buddha's teaching is how to deconstruct all the dimension of the suffering and how to build the dimension of the enlightenment on the basis of wisdom and compassion. En los tiempos del Buda había muchos gurús y muchos maestros. Y había una madre que dio luz a un niño y que amaba muchísimo a su hijo. Y cuando nació su hijo estaba súper feliz, pero poquito después el niño se murió y ella no podía aceptar la muerte de su hijo. Y como había tantos maestros con poderes mágicos, fue y buscó con todos estos maestros, agarró el cuerpo muerto de su hijo y se fue a buscar alguna solución o alguien de estos maestros que pudiera revivir a su hijo, pero no encontró a nadie. Después supo de que había un maestro que era Buda que tenía una gran habilidad. Otros le sugirieron que fuera con él. Y ella, cuando llegó con el Buda, le explicó y le pidió que por favor reviviera a su hijo. Y Buda la vio y sabía que no iba a poder revivir a su hijo, pero veía el mucho sufrimiento que ella estaba teniendo y entonces pensó que le tenía que ayudar porque esta mujer no ha dormido, no ha comido, vio todas sus condiciones y pensó, ¿cómo le puedo ayudar? Y entonces le dijo, ve a este pequeño pueblo que está a un lado y pregúntales y ve a alguna de las casas de ese pueblo y diles que te dé, que en esa casa te den arroz si es que nadie ha muerto en esa familia. Y fue a la casa e intentó que le dieran arroz, pero al preguntar si nadie había muerto en esa familia, le dijeron que ya habían tenido algún muerto. Y luego fue a otra casa a pedir el arroz si es que nadie había muerto en su familia y tampoco nadie había muerto. Y así fue por distintas casas y no encontró en ninguna casa que no tuviera algún ser querido que ya había muerto. Y todas estas personas que ya tenían algún ser querido que había muerto estaban también sufriendo de extrañamiento y agonía por el dolor de haber perdido a un ser querido. Y entonces ella pensó, entonces no es solo mi hijo, yo como otros siento este sufrimiento. Y al sentir este sufrimiento de los demás se sintió más ligera y se dio cuenta que no era solo ella. Y se dio cuenta que se había metido había cerrado su mente y que no había podido ver el sufrimiento de los demás. Y entonces llegó con el Buda y le dijo que no había encontrado otra casa donde hubiera un ser querido que no hubiera muerto. Y el Buda le dijo, es que no es solo tu hijo, muchos otros niños nacen y mueren al tiempo de nacer, y luego otros mueren más jóvenes, y luego otros mueren más viejos, morimos más viejos, y todos en realidad vamos a morir, y nadie no va a morir. Lo que tenemos que hacer es aprender a aceptar y a reconocer este hecho. Y entonces ella estuvo muy agradecida y se sintió muy ligera, y toda esa pesadez y esa oscuridad mental se disipó. Y
y entonces le pidió, le dio las gracias por haber adquirido estas nuevas habilidades y le pidió que quería practicar para bajo su guía. Así es que entonces, como estas enseñanzas no son una religión, sino son una habilidad o un método para estos problemas mentales. Es algo que no te enseñan en la escuela, porque quizá en la escuela sí nos enseñan a ser competitivos, pero no nos enseñan este tipo de métodos hábiles para trabajar con nuestra mente a través de la compasión y de la sabiduría. Y entonces lo que nos tenemos que dar cuenta es el gran poder que tenemos en nuestra mente. Cuando hay mucho enojo, nos dejamos llevar por el enojo, por el odio, y necesitamos eliminar esto hábilmente y entender que todas estas emociones aflictivas también son impermanentes, y buscar investigar dentro de nosotros dónde está ese apego, dónde está ese enojo, y a través de esa investigación entonces crecer y construir lo mejor para nosotros y para los demás, y por lo tanto de construir las dimensiones del sufrimiento y construir las dimensiones de la iluminación a través del amor y de la compasión. For your reference, it is good you study. I'm sure many people know the book called Jewel Ornament of Liberation. That's the book written by Kambupa, specially designed for in our age. He collected all the Buddha Sutras teachings, of the great masters' writing, put it into one simple book. The Mahayana is called stages of the Mahayana teaching, right from the beginning to the end of the book. Is Buddha's activities, how one attains enlightenment. That book is available. So you should read that book, study that. Not just only read there's 21 chapters. Read each chapter step by step, and understand that. And then another Bodhisattva Avatara by Shantideva's book is so precious. It is 9 or 10 chapters. So this all, here our resident teacher, Khenpo Centro, can teach you. You read, it's so precious. So that then you can develop your bodhicitta practice. Then I think time is going, isn't it? Just now. Yeah, see. Then if you have any questions. Entonces, y bueno, para referencias nos da un libro de This one. Gampopa, El Ornamento de la Liberación, donde vienen todas las enseñanzas del Buda, los sutras y las enseñanzas, donde están todas las etapas del Mahayana, y todo el camino desde el principio hasta el final para obtener la iluminación. Y bueno, aquí yo voy a decir que aquí con Khenchen Rinpoche vamos a tener el retiro de los 4 dharmas de Gampopa, donde también se hablará de esto el próximo fin de semana en Loma Bonita, Oaxaca. Y después también habló, y dijo que de ese libro tiene 21 capítulos, entonces hay que ir paso a paso y entenderlo. Y luego también habló del Bodhicharya Aratara de Shantideva, y hay que estudiar también ese libro y leer y recibir las enseñanzas aquí con Khenpo Sandup. Y ahora pregunto, ¿questions? Yeah, if you have any good questions. Buenas preguntas. Yeah, why not? Yes, one lady. Thank you for your teaching. I want to ask Oh, yeah. if there was in any time of man's history that he had a pristine mind, Afflicting mind, yeah. Pristine mind. He had no affliction. Pristine, like pure. Pure mind or pristine, okay, pristine mind. With no toxicity, Okay, no any afflictions. no afflictions. Okay. And if there was a time that we can aspire to go back to that, or we never had a pristine mind, we're always contaminated and we just have to reach something we never had. Rocío, ¿lo quieres decir tú en español? La pregunta
en algún momento de la historia del ser humano, si el ser humano tuvo una mente prístina a la cual podamos regresar, o si la mente del ser humano siempre fue contaminada y entonces tenemos esa aspiración de alcanzar algo que realmente nunca poseímos. So, if you mind, if someone purified and they can come back, No. If there was a time in history, eons, yes, if there was like humans human, where the humanity where it was only pristine minds and pure minds, or are we trying to reach for something that has never happened before? First of all, the world is no beginning. We are coming from beginningless time. Okay, you. El mundo, primero que nada, el mundo no tiene principio. Venimos desde los tiempos sin principio. You ask, which is first, egg or the chicken? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? You know, that question answers no beginning. Esa pregunta hace la respuesta de que no hay principio. Okay. Then when from that way, the pure mind, this afflicted mind, just what you say, side by side, we should say. Y este lado a lado de la mente pura o la mente aflictiva es solamente un lado a lado. There you call two truths. Y hay dos verdades. Ultimate truth and relative truth. La verdad última y la verdad absoluta, relativa. Ultimate, in that Jewel Ornament of Liberation, that book, right at the beginning mentioned. De hecho, se menciona en este libro de Gampopa el ornamento de la liberación. Said all the phenomena are under the two categories. Todos los fenómenos están bajo dos categorías. Samsara and Nirvana. Samsara y Nirvana. The samsara, the nature of the samsara is emptiness. La naturaleza del samsara es la vacuidad. The mental formation of samsara is confusion. Y las formaciones mentales del samsara es la confusión. That confusion mind characterized as the suffering. Y esa confusión mental se caracteriza por el sufrimiento. And the nirvana is also, the nature of the nirvana is also emptiness. Y la naturaleza del nirvana también es vacuidad. But the nature of the mind is the confusion is fully exhausted and dissipated. Pero esa confusión ya se acabó y se disipó. Because of the absence of that confusion, then the characteristic of the nirvana is free from suffering. Y por esa ausencia de esa confusión, la característica del nirvana es la liberación del sufrimiento. Then this is who are the one who confused? ¿Quiénes son los que están confundidos? So you see, the sentient beings in the three worlds are confused. Los seres sintientes en los tres mundos estamos Three confundidos. world, the desire world, El mundo del the deseo, form world, el mundo de la the forma formless world. y el mundo de la no forma. What's the foundation of the confusion? ¿Cuál es la fundación de esa confusión? It's emptiness. Es la vacuidad. Means we have not understood the nature of the emptiness. Pero no hemos entendido la naturaleza de esa vacuidad. What's the cause of the confusion? ¿Cuáles son las causas de esa confusión? The cause of the confusion is ignorance. Y las causas de esa confusión es la ignorancia. So you see, now we have to dispel the ignorance. Y ahora lo que necesitamos hacer es disipar esa ignorancia. Okay. Maria. Oh, Well, I'm sorry, I cannot stand up. I hope that you can hear me. Thank you so much for your teachings, Rinpoche. I would like to know if it's possible to purify some other's karma. Meaning, especially if I will give you a situation that I have just lived.
there was a small kitten, a small cat that was Small? suffering a lot. Cat. A Cat, shiny okay, and a small small cat, that was okay. suffering a lot. Yes, the cat is suffering a lot, yes. And this person Yeah. intended, with all the good intention, to eliminate that suffering and help that animal to die. And I understand that even if you have a good intention, Yeah, the action was not okay. yes, It was a bad action. yes. Okay. But with a skillful means, is it possible to purify not your own karma, but somebody else's karma? And I mean, it's possible to do it. ¿La puedes decir en español, María? Sí, claro. Mi pregunta es si es posible limpiar, purificar el karma de alguien más. Nosotros practicamos para purificar nuestro karma personal, pero sí es posible hacerlo por el karma de otra persona que con la mejor intención de eliminar el sufrimiento de un animal lo ayudó a morir. Independientemente de que haya una buena intención, yo comprendo que la acción es equivocada, es errónea. Entonces uno con los medios hábiles puede limpiar el karma de esa otra persona, de ese otro mal karma. Basically what it means, you mean like a mercy killing. Yeah. That is, yes. So that is a, sometimes very short solution, because you have a compassion that you are a cat or the dog and going through a lot of suffering. You cannot bear in your mind the suffering of that individual. So you think, if I take care of that, and the suffering is finished, But that is very short term. It doesn't mean the cat or the dog suffering is finished, Not finished, you see. So because of that, when I was in US, when this web center, and then next to our center is one family. They have such a wonderful dog, white, big dog, very gentle, So the dog was getting older. So they're talking about mercy, killing, taking care of how to do things. So I advised them, you should try all the best to medically help them, no pain, and what kind of medicines you can give, and then just you exercise your compassion to help the dog, But the suffering of the dog has to carry by the dog itself. We cannot take away the dog's suffering, We individual like my suffering, nobody can take away my suffering. I individually have to endure suffering, because it's the result of my own karma, So the family, they understood, and they respect me, So they keep the dog, Then after some time, the dog become old, could not get up, and then they did all that to clean the dog, wash the dog, give some painkiller, all that. And slowly, the dog died. And that time, I was not there at that time. Then I returned back to center, and they told me the dog died. But he said, we learned so much from the dog, how the suffering is going through, aging, sickness, and death, It's you can apply in your life, So like this,
the bodhisattvas this today where I'm talking about. See, practice of loving kindness, compassion, bodhicitta, and you exercise this. Everything's not solution for only this lifetime. Life after life, life after life. As I mentioned, it's not just some individuals, but for every sentient beings. So that's why we need such great courage. It's called indomitable courage, to build on based on the compassion and the wisdom. And then you progress yourself. More you practice that, you have a greater skill to help others. More you purify your own self-cherishing, arrogance, and you have become more accessible for others to help, to help others. So that's how Buddha taught us how to do things, so that it may take a long time. Doesn't matter. No, we will stay in the samsara of nirvana, until the end, So we just go through that. And such a precious practice, you see. There's always opportunity. There's suffering. When you suffer, sometimes you suffer. That time you meditate. May my suffering purify all the suffering of sentient beings. Just meditate, So your suffering is not become a meaningless, but your suffering becomes such a cause to develop greater compassion, wisdom, and bodhicitta. When you are sick, my sickness has enough ability to purify the sickness of all sentient beings. That doesn't mean all sentient beings' sufferings are gone, but your suffering has become meaningful. Your sickness become meaningful to develop your bodhicitta, and you have no fear. You see, if there comes any sickness, or when you get old, you have no fear because you have the tool how to practice. That's the power of the bodhicitta. Entonces, en el mundo muchas veces no podemos con el sufrimiento de otro ser, de un animal o de otra persona, pero ese sufrimiento es un sufrimiento de corto tiempo. Dio un ejemplo que en un centro en Estados Unidos había una familia, en el centro que tiene, uno de los centros que tiene en Estados Unidos, y los vecinos eran una familia que tenía un perro y el perro pues se hizo viejo y entonces el perro se enfermó mucho y estaban pensando en cómo dejar ir al perro, cómo quizá quitarle la vida al perro, y yo les dije que lo mejor era que lo ayudaran de la manera en que se pudiera, con el menor dolor, quizá con medicinas, y que ejercitaran su compasión a través del perro, porque el sufrimiento del perro no lo podían quitar. Yo como individuo tengo que pasar por el sufrimiento, porque al final ese sufrimiento por el que todos pasamos es el resultado de nuestra karma. Y luego el perro, después de que lo cuidaron, lo limpiaron y todo eso, el perro al final se murió, pero el maestro no estaba ahí cuando el perro se murió, y luego cuando regresó y le contaron que el perro se había ido, le dijeron también que habían aprendido tanto del perro, a cómo navegó por todo ese sufrimiento, por todo ese dolor de la enfermedad, por esa vejez y al final por esa muerte. Y entonces todo esto son un aprendizaje para aplicar en nuestra vida. Entonces, a través de ese amor, de esa compasión y bodhicitta, nosotros ejercitamos y no es solo una cuestión de esta vida, sino que es vida tras vida y no es individual,
sino que es para todos los seres sintientes, pero tenemos que tener un coraje indomable en base a esa sabiduría y compasión, y todas estas prácticas son medios hábiles que nos ayudan a ayudar a otros, y así es como enseñó el Buda, pero todo esto lleva tiempo porque estamos en este samsara, en el nirvana, y siempre hay oportunidad de practicar. Por ejemplo, que cuando nosotros estemos sufriendo mucho por alguna razón, que este sufrimiento purifique el sufrimiento de todos los seres y que este sufrimiento sea una causa de que emerja la gran compasión, la sabiduría y la bodhicitta en nosotros, o lo mismo si tenemos una enfermedad, y que esa enfermedad sea un medio hábil para que a través de esa habilidad nosotros podamos purificar la enfermedad de otros. Y entonces todas las actividades son métodos hábiles para que podamos desarrollar la bodhicitta, y por lo tanto cuando llegue el tiempo de nuestra vejez y nuestra muerte, no tener miedo, gracias a que tenemos el poder y la gran herramienta de la bodhicitta. There's somebody here. This I young think man. he had. Yes, please. Yeah. Thank you very much, Rinpoche. This is probably a silly question, but Okay. I always wondered about it. Okay. I'm a psychologist, and I work with large groups of people in very difficult circumstances. Yes. While I do volunteer work with love, I also earn a living and receive financial compensation. My question is, am I truly cultivating bodhicitta in my work for the money, because of the money? I'd like to know because I really want to be liberated from samsara. Lo voy a decir en español. Probablemente sea una pregunta tonta, pero siempre me lo he preguntado. Soy psicólogo y trabajo con grandes grupos de personas en circunstancias muy difíciles. Si bien realizo un trabajo humanitario gratuito y lo hago con amor, también me gano la vida y recibo una compensación económica. Mi pregunta es si de verdad estoy cultivando la bodhicitta en mi trabajo debido al dinero. Me gustaría saberlo porque realmente me quiero liberar del samsara. So you're facing some dilemma. Yes. If the government gives you your for living, yeah, you have to accept that because you need to survive for living, Then what you are doing is just totally with a pure mind to help others. You just do as much as you can. As I mentioned, right now we have a lot of limitation because of our lack of practice, but do with pure mind. So then from that, if you can help others, you rejoice, you appreciate. And those, if you cannot help, I will develop myself to help more. So bodhicitta has no limit. As you read those books that I mentioned, and those books are full of wisdom. A lot of skills, wisdoms are just described there in different angles, Even though it's maybe same theme is same, but with many different angles, and help us how to help others. So bodhicitta is always nothing but good. You have to understand that. So Chantideva says, when you ride the horse of the bodhicitta, your progress is nothing but better and better. Who can be, anybody who can be what do you call, Simshu Chaba Khaza. How anybody can be lazy about this? Should we go further? Because bodhicitta is the one that helps us to destroy all
the limitation of our weakness and purifies all those negative obscurations. And then nothing but it develops the merit of the mind strength. So why not anybody who doesn't practice that? So that's why Shantideva said, the Buddha who taught these teachings, I bow down, I pay homage, with understanding. See, not just because I'm Buddhist, I pay respect Buddha, but because what Buddha taught, what the message is, that's what I appreciate. Always to purify the mind. So you do what you can, Okay? Thank you very much. Yeah. Si el gobierno te da para vivir, al final necesitamos recibir dinero y necesitamos sobrevivir en lo que hacemos, pero es muy importante que las cosas que hagamos lo hagamos con mente pura y lo hagamos lo más que podamos, porque a veces estamos limitados por la falta de práctica, pero lo que necesitamos es entender la pureza de nuestra mente, regocijarnos y apreciarnos a nosotros mismos para poder desarrollar esta mente y ayudar a los demás a través de la bodhicitta que es ilimitada. Como hablaba de los libros de Gampopa, el ornamento de la liberación, que tiene muchísima sabiduría y habla de lo que ya hemos hablado, pero además tiene muchísimos otros ángulos que ayudan a ayudar a otros a través de la bodhicitta, y la bodhicitta siempre es buena. Como Shantideva dijo, el caballo de la bodhicitta hace que el progreso sea mejor y mejor. ¿Y cómo alguien podría ser flojo de practicar la bodhicitta? La bodhicitta al final destruye límites de la debilidad y purifica todos los oscurecimientos negativos, y a través del mérito de la fuerza de la mente. Y entonces Shantideva por eso también dijo, me postro a las enseñanzas del Buda, no solamente por ser budista, sino por el mensaje del Buda, porque gracias a este mensaje del Buda es que podemos purificar la mente. Y entonces le dijo aquí a él que haga lo que pueda. One word, forget, is discourage. Should not discourage yourself. Always go forward. So when you are path, you never derail from the path. Okay? You understand? Derail? Don't derail. No te salgas del camino. Derail, don't derail from the path. Don't up the what do you call, there's one, the word I forgot, it's okay. Off the track. Don't off the track. Always go forward, okay? And then there's always progress until you become Buddha. Que no te desanimes, que siempre hay que ir para adelante, que no hay que salirnos del camino, sino que siempre hay una oportunidad para que todos seamos Buda. Yes, this gentleman he has very profound question. Thank you for your teaching, Yes. for your wise words. Yes. My question is kind of like related a little bit to the Yes. suffering and to your friends Yes. with the dog. Animals, the ones that are living with us, they kind of like trust in us. Yes. That we have their best interest Exactly. at heart. But so do also relatives and friends. Yes. And I would like to know, where do we find the balance between prolonging one's suffering? Because of today with modern medicine, somebody who is dying internally, like bleeding, Yes. cancer, Yes. things that we cannot cure today Yeah. anymore. Yes. But in natural world, their suffering would be probably fast and swift. Yes. But with modern medicine, they would be connected to machines. Yes. And at what point do we respect the wish, let's say of my mother, who let's say one day will be suffering and she asks, please disconnect me, I don't want to continue bleeding and dying in this pain. So where do we find a balance between, no, this is your journey, you have to continue this, I cannot, to help you with this, versus them, please help me, because now we have, like in some countries and states, legalized euthanasia, that people can die with peace and dignity without bleeding to death and being connected to these machines until the very, very end. Because there's kind of like little imbalance, I think, to how far we are pushing them with the suffering. So I'm wondering, like, if there is a little sway between
within this? Those are questions are not something not unusual. It's common. It's going around everywhere, you know. So it's difficult to answer this is only right or this is not right, you know. But it's all individual choice, first of all, your own choice, you know. If you are Dharma practitioners, in case, you know, then you see, as you mentioned, the family who took care of the dog, maybe not prolonging their life, but give all the support, you know, like painkiller, and then say the food, cleaning, all those things. You just do what you can. You know? Now, not like the dog or the cat is now unable to do anything, you know. So looking at that, now, can you do anything? So if you can help with your, it's especially good your practice of compassion, your practice of generosity, your practice of patience, you know, and you're then wishing that you say the prayers so in the future the dog may reborn as a human so they can practice or study Dharma. Or, so like that kind of your practice of it is best for your own the exercise of the bodhicitta, practice the bodhicitta. So you look at that, you know, this is my opportunity. It's not just something legally or something, you know, how outside, inside, you know. This is just my mental bodhicitta exercise. And this is my best opportunity that I have it and I can do it and I should do it. So these are this you just reflect yourself, you know. And then so legally this, that is very complicated, you know. Yeah. Like how far do we let them, you So, know, so suffer? yeah, exactly. Because No, we cannot we exactly. cannot So let it's just you do your best, you know. Then say what their wish, what they want to do, you know. So we have to understand. We don't want to be against their wish so strongly, you know. We sometimes we can advise. This is what you can do. Then when they are really desperate, we difficult to control their wish, you know. Él preguntaba que dónde encontramos el balance si una persona está muriendo y ahora con toda la medicina y la tecnología estamos alargando y alargando la vida a pesar y no dejar morir a una persona naturalmente. Entonces el maestro contesta que no es que podamos decir que es correcto o incorrecto, sino que es tu propia elección, que como practicantes del Dharma quizá lo mejor es no prolongar la vida, pero siempre darles el soporte para aliviar el dolor y hacer lo mejor que puedas para que pasen esta transición de manera con menos dolor. Y todo esto ayuda a tu práctica de compasión, de generosidad, de paciencia y además hacer plegarias, oraciones para que la persona renazca de una mejor manera o para que en los ejemplos de los animales que hablamos, para que renazca como humano, para que entonces pueda tener la oportunidad de practicar el Dharma. Entonces todo es un ejercicio de la bodhicitta y es una oportunidad. A nivel legal es un poco complicado, no tiene que ver con adentro y afuera, pero sí siempre entender que todo es una oportunidad para poder practicar la bodhicitta y también pues siempre escuchar al otro y cuáles son sus deseos y no ir en contra de la otra persona, y eso es lo mejor que podemos hacer. There's one lady wanted to ask question. Oh. Thank you for your teaching. Yes. My question is, if it is possible, if we wanted to make real progress in the sadhana practice of Tara, actualizing the practice. Tara. Tara, for example, Okay, example of Tara, yes. If we wanted to make real progress, and given that we, of course, practice the four mind changings, the four preliminaries, bodhicitta, all the context,
Can we really develop it and make progress if we do it the sadhana once a day, or we do need to go into retreat and do 4 sessions a day for a very long time? And given that we are like immersed in complex lifestyles, can we make progress doing one dedicated session a day, or how much do we actually need to make real progress over the years? Pregunta Alma que para hacer un verdadero progreso en la práctica, si necesitamos ir de retiro y hacer las prácticas de las sádanas, por ejemplo, de Tara 3 veces al día, o que con estar haciendo la sadhana 1 vez al día estamos haciendo progreso, o cómo podemos realizar ese progreso en la práctica. Yes, it is it's not so easy, you know. But mainly, as I mentioned, mind, how to protect your mind. But we as a beginner and in a complex society, sometimes very difficult to protect the mind. The attention takes all different directions, you know, difficult. So all this count is mindfulness, you know, the mindfulness and awareness is true. Awareness means you're understanding what's going on. And mindfulness is, you know, if I'm going in the wrong direction, just bring back. And when you're doing right thing, just keep that. So the awareness and mindfulness, these two are the main kind of a factor for your protection or for your practice. You know? And then if you like say Tara, if you do once a day, or any all one to practices, like you know, say frustration, Vajrasattva, all steps there. So that's whatever you do, you can just do whatever you like, you know, and your resident teacher, so you can communicate. But all this you can practice, as I mentioned, Tara is a part of Vajrayana practice. It's polishing Buddhisiddha. When you transform into Tara, white Tara or red Tara or green Tara, so Tara is embodiment of compassion. Tara is embodiment of the wisdom. You see, that's the point. To achieve that state, for that nature, we practice Tara. And all the rest of the deities are in that nature. So see, so you can practice any one also once a day or twice a day, but it's all just reflection, reminding, okay. The main thing is, as mentioned, the mindfulness. It's a moment to moment. There's no timeline. All the 24 hours, you know. Obviamente no es fácil poder practicar cómo proteger la mente, y en esta sociedad que es tan compleja, que va en tantas direcciones, lo más importante es mantener la atención plena si algo de lo que estás haciendo es incorrecto, y mantener también la atención en que si estás yendo o saliéndote del camino correcto. Y esto es el método para la protección de tu práctica. Entonces, Tara y todos los pasos para hacer la sadhana son los pasos para hacer pero lo que puedes hacer es lo que puedas y lo que quieras con el tiempo que tengas. Es importante también que tengas una buena comunicación con tu maestro, y al final la práctica de Tara y la práctica de las deidades lo que nos ayuda es a limpiar nuestra bodhicitta, a transformar esta forma corpórea nuestra en la forma de la sabiduría y de la compasión de todas las deidades. Y no es que la tengas que hacer 1 o 2 veces. Lo que es importante es esto que acaba de mencionar acerca de la atención, y reflexionar y recordar esta atención momento a momento, porque no es una línea de tiempo, sino que es las 24 horas. Okay, now good. Okay, now please, one.
Una. Una. Okay. Te lo digo pues en español. ¿El que recomienda para asistir a los moribundos? Por causas extrañas siempre me invitan a ver gente que está a punto de morir. Yo hago taras, barrazadas, recuerdo la práctica del POA, no tanto por ello, sino para tratar de recordar que esto que está pasando ahí pues es algo para todos, que hay alguna conexión. De hecho, es gente que hasta no conozco, pero me invita. Entonces, ¿él qué recomienda? ¿Qué práctica o qué hacer para asistir? So many times he is called to assist people that is about to die. Like in the moment that they are about to die, many people call him to help, to assist those people. Assist you to die. Yeah, assist them to die. So what he does is that he does Tara, he does Vajrasattva, he does Powa. But what is your recommendation for him that is called a lot for this help service? I don't know how to assist to die. Que no sabe cómo asistir a morir. Assist to die is not really appreciated. Asistir a... It's not really appreciated, not appreciated. No, assist to die, no. Asistir a morir no es muy apreciado. When I was in the center in US, one man called me on the phone. He said, can you encourage me to die? So I said, no, I cannot do that. So then, you want to die or not die is your choice, but I cannot encourage you to die. You know? En Estados Unidos un hombre la llamó y le dijo que si lo podía empujar a morir. Y él dijo, si quieres morir o no morir, esa es tu elección, no es algo que yo te puedo ayudar a hacer. So it's good, yes, you are saying prayers, generosity prayers, power, it's very good thing to do. Que es bueno lo que estás haciendo, practicar Chenrezig, lo que estás haciendo, está bien, es una buena cosa de hacer. Then I don't know, to assist to die. Porque yo no asisto para morir. Okay. Okay, Yeah, finish? we first just say first this refuge, when the Bodhicitta here, page 117, Bodhicitta, you know. Yeah. Entonces vamos. ¿Qué página? Voy. Chanchup Semjo Rinpoche. Sancho Chamba. Yeah. Es en la página. Say this. Aquí está. En la página 88, donde dice. Perdón, 88 donde dice dedicación para el linaje Kagyu, el tercer párrafo. First we say this prayer in Spanish 3 times. Ok, vamos a decir, ahí donde dice Bodhicitta la excelente y preciosamente, ahí lo vamos a decir 3 veces. Bodhicitta la excelente y preciosamente, donde no ha nacido que surja, donde ha nacido que no disminuya, pero que aumente cada vez más y más. Bodhicitta la excelente y preciosamente, donde no ha nacido que surja, donde ha nacido que no disminuya, pero que aumente cada vez más y más. Bodhicitta la excelente y preciosamente, donde no ha nacido que surja, donde ha nacido que no disminuya, pero que aumente cada vez más y más. Thank you. Now please, we take a deep breath, inhale. Ahora, por favor, vamos a hacer una profunda respiración. Inhalen. And relax your body and mind. Relajen su cuerpo y mente. Now please inhale fully. Inhalen profundamente. And exhale. Exhalen. Now during this session, we went a lot of discussions back and forth. So you just reflect
how much benefit you got. Reflexionen en esta sesión que dijimos tantas cosas, de qué tanto beneficio recibieron. And then you, if you got any benefits from this session, just put into your store of the memory. Y todos los beneficios que hayan recibido, guárdenlos en su memoria. So I will use this in my life. Y reflexionen que van a usar estos en su vida. And I will be always appreciate practice of love, compassion, and bodhicitta. Y siempre voy a apreciar la práctica de amor, compasión y bodhicitta. And I will always try to make effort to reduce my negative delusion mind as much as to reduce, as much as I can. Y voy a poner el esfuerzo para poder reducir los oscurecimientos en nuestra mente lo más que pueda. And all the benefit I got, you just appreciate. Y aprecio todos los beneficios que he recibido. And rejoice. Y me regocijo en ellos. Then we will say this dedication. Y ahora vamos a decir esta dedicación en la última página en el mismo libro. And there are two verses. This one in this. Dakurma. Yeah. No en la última página, en esa misma página número 88 donde dice Dakurma, estos dos párrafos. You say this in Spanish. Vamos a decirlos en español. Por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí mismo y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud que yo y todos los seres sintientes alcancemos rápidamente el insuperable, precioso, perfectamente completo despertar. Que las enseñanzas del Gran Digumpa Ratnashri, omnisciente Señor del Dharma y Maestro de la interdependencia, continúen y se incrementen mediante el estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin de samsara. Sarvamangalam. Sarvamangalam. Thank you very much, Khenchen Rinpoche. Thank you, translating Gebelu. Thank you, organizers. And I want to share with you another one good news. So, because Khenchen Rinpoche is share one more again teaching in this center here is Tuesday evening, 6:30 to 8. Okay. So he's going to share with us Guru Yoga, Gyaltsen Sunggu's Guru Yoga. And when we was in the stupa, so he wanted to share that time we couldn't have text yet. So now he's going to share that in here before we're going to Lama Bonita. So that's very opportunity we have, and receiving from Khenchen Rinpoche, especially this Guru Yoga, Gyaltsen Sunggu's Guru Yoga. So Khenchen Rinpoche, he has fully dedicated, teachings Gyaltsen Sunggu, and he has very strong connect to the Gyaltsen Sunggus. He really spread out Gyaltsen Sunggu's teaching. So when we receive these teachings, and then truly benefit us. Okay, so reason is due to his lineage, his practice blessing. So even you no practice, but long as you receive these lineage blessings, and we can take to when one day like truly come to your blessing this one day, ripening this blessing. Sometimes when you're receiving the teaching time, you don't feel sometimes they're happening, but one day the teaching's benefit is ripening. So then you really recognize how powerful, how appreciate. My experience, I received teachings when I was young. That time I don't recognize much, but now connect to more Dharma, and when more sharing for others, they recognize that time when long time ago I received teachings, truly know is benefiting. And we receiving teachings is never lost. That goes to in the somewhere
in iCloud. So one day you can bring back again, download again, okay? So you have already that. So that blessing teachings, right, really we need, because future very hard to receive, you know, like 14 teacher who has really these blessings is very not easy to receiving. So that's why I supplicating to him. He, through his compassion, he accept because. So that's I want to share with you good news. 다시 들어요. Entonces Kempo nos comparte que tenemos la buena noticia de que este martes a las 6:30 de la tarde, a través de un pedido que le hizo Kempo a Rinpoche de compartirnos el Guru Yoga de Gyaltsen Sumgun, que lo íbamos a compartir en Tepoztlán, pero por unas razones no sucedió. Entonces se va a compartir el martes aquí, ya eso luego nos organizamos en el grupo. Y entonces dice Kempo que aunque que recibir las enseñanzas de Rinpoche es muy importante porque Rinpoche ha completado esta práctica, tiene una conexión muy muy fuerte con Gyaltsen Sumgun, y recibir estas bendiciones de linaje es una oportunidad muy muy especial. Incluso si no hacen la práctica, simplemente recibir esta semilla ya es una oportunidad muy especial. Y también hablaba porque en estos tiempos ya es muy difícil que podamos tener un maestro del nivel de Khenchen Rinpoche con nosotros para recibir este tipo de semillas, y luego pasa que estas semillas igual y en el momento específico en el que las recibimos no se maduran inmediatamente, sino con el tiempo, poquito a poco, vamos entendiendo y sintiendo los beneficios de la práctica. Kempo compartía también que cuando él era más niño, que recibía todas estas enseñanzas del Dharma y no entendía muy bien cómo qué, pero luego poco a poco fue entendiendo un poco más y fue viendo que todas estas semillas maduran con los años y maduran con el tiempo, y entonces por eso pues aprovechen todos y todas que tenemos la oportunidad de recibir esta semilla este martes con Khenchen Rinpoche. Thank you. Thank you, everybody. I want to say thank you, Khenchen Rinpoche, for coming here to Mexico. Thank you, Kempo Sandur Rinpoche, for inviting Khenchen Rinpoche, and for all the teachings that you have gave us here in Mexico and on the consecrations of the stupas, and then having this auspicious opportunity for receiving you here. You appreciate him. Yes. He's the main source. He's the main source. Okay, Yes, without him, I won't be here. Yes, que muchas gracias a Kempo Samduk, porque gracias a él hemos recibido todas estas enseñanzas, y él nos dice que apreciemos a él porque gracias a Kempo Samduk es que ahora lo podemos tener a él aquí y podemos recibir todas estas enseñanzas, y también a todos los benefactores y del centro aquí para que podamos estar todos juntos en Sangha. Muchas gracias. Y bueno, aquí en la canastita toda la dana se va a reunir para todos, todo lo vamos a poner todo junto, no va a haber específica de dana, y ahí también les entregan las patas, por favor. Okay, we're going to take one group picture because this is very memory as for, you know. Vamos a hacer una foto de grupo antes de que se vayan, por favor, porque esto es importante para todos. Have to sit in this area. Así que vénganse a sentar todos acá al frente, por favor. Y vamos a hacer una foto del grupo. Thank you, Zom Sangha. Thank you, Rebe, organizing. So we're finishing. Rashidel, everybody. Well, we have a lot in the Zom Sangha here. Yes. Oh, everybody. Así que después de dar su donación, por favor, pasemos acá todos para sacar una foto de grupo antes de que se vayan. Yes. Es una oportunidad especial. Zoom Sangha would like to say goodbye, please. Debbie, we received your message. Oh, yeah, Annie, finish. Thank you, Khenchen.
Thank you. Thank you, Nama Surya. Nama Surya. Okay. Nama Surya. Saluta Kesha. Thank you for Thank you, Genpo. Thank you, Khenchen. Thank you so much. Beautiful. Have a good day, everybody. Bye. Bye, Kepo. Hello, everyone. Adios. Very good to see you all, everyone, from the United States. For the camera, come on. Bye. Bye. Bye, Kepo. Bye, Kempo. Thank you, Debbie. Thank you, everyone. Thanks, Deb. We have somebody, let's see. We have two mics. Sorry. So thank you, everyone, for joining. Thank you, everyone, for joining. And they announced about Khenchen's teaching Tuesday evening on Zoom that would be happening there at the Garchen Mexico Center in Mexico.City. So we will see if we can Zoom for that and also record that. So I hope that will be the case. So we will talk to. So we will